Hi, study mates. Welcome back to Let's Study TOEFL program. I'm Olga Alexia, and today we're going to be learning about tone, purpose, and course. Let's make this fun and easy to understand. This is a brief description about me. Jadi nama aku itu Olga Alexia Herianto dan aku tuh dulu volunteering tutor di Panti Aisyah Ranca Ekek. Lalu aku itu juga pernah ujian IELTS dengan nilai 7. Sekarang kita akan masuk ke soal latihannya. Jadi nanti akan ada teks, lalu saya akan bacakan teksnya dan kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya bersama. Oke, jadi ini teks yang pertama. In the United States, many social reformers in the late 19th century demonstrated a concern for improved housing conditions for workers. George Pullman, 1831 until 1897, the wealthy industrialist who introduced luxury railway cars with beds, built his model city called Pullman in 1880 to address housing problems caused by Chicago's industrialization. In constructing the town, Pullman hoped to produce an ideal environment that would help attract workers of a superior type to the railway car industry and retain them. Pullman inhabitants were expected to embody values of thrift, industry, and morality. They were taught to develop propriety and good manners, cleanliness and neatness of appearance, diligence and self-improvement through education and savings. Like the brick clock tower that dominated the town center, Pullman kept a regulatory eye on his workers. In its first 5 years, this new experiment in industrial life received little criticism, except from radical political groups, crediting the town of Pullman with producing a new type of dependable and ambitious worker in a rationally ordered environment. Reformers, at first, praised it as a successful model for modern industrial life. However, after 1885, with the high gloss of the experiment dulled, it became clear that the residents of Pullman had honest grievances about the overcharging of rent and other services. In 1893, the World's Columbian Exposition, an exhibition that aimed to promote American culture, economic, and technological development, and in which George Pullman was a major investor, was held in Chicago. The town of Pullman became a popular tourist stop, attracting more than its share of curious travelers. There were 10,000 foreign visitors alone during the exposition year. In fact, the first Baedeker travel guide to the United States advised visitors to tour Pullman. Frequent trains and trolley cars connected the fairgrounds of the exposition with the town, and on several occasions, George Pullman himself guided the tours. Constructing a fantastic environment for the benefit of tourists, he made sure that any real tensions between his office and the working inhabitants of town were rendered invisible to the tourists' gaze. Berikut adalah pertanyaannya. What does the author imply about George Pullman's attitude toward his workers in line 11? Pullman believed that his workers should follow a strict daily schedule. Yang B, Pullman felt that his workers required careful monitoring and supervision. C, Pullman thought that individual workers could be taught to work together as a team. Or D, Pullman believed that his workers had trouble keeping track of the time they spent on tasks. Aku akan kasih kalian 10 menit untuk memikirkan jawabannya, baru nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, sekarang kita cek jawabannya bersama. Jadi ternyata jawabannya adalah yang B. Pullman felt that his workers required careful monitoring and supervision. Coba kita balik lagi ke teksnya, terus kita cermati baris ke-11, yaitu yang ini. Kita coba dulu baca dari yang kalimat sebelumnya supaya lebih jelas. Nih, they were taught to develop propriety and good manners, cleanliness and neatness of appearance, diligence and self-improvement through education and savings. Like the brick clock tower that dominated the town center, Pullman kept, ya ini tuh yang penting, a regulatory eye on his workers. Jadi apa sih yang dilakukan si Pullman ini terhadap pekerjanya? Itu hal yang harus kita pertanyakan. Nah, a regulatory eye itu artinya apa? Mari kita lihat di pilihan jawabannya.
Oke, jadi yang ini jawabannya. Nah, jadi kept a regulatory eye ini artinya Pullman percaya bahwa para pekerjanya itu selalu harus diawasi atau dimonitor dan juga dipantau secara ketat supaya mungkin biar hasilnya lebih baik dan sebagainya. Itulah sebabnya jawabannya adalah yang B. Kalau yang A itu salah karena tidak membicarakan tentang schedule sama sekali. Yang C, thought that individual workers could be taught itu nggak make sense karena ini juga tidak di-mention. Yang D, dia believe that his workers had trouble keeping track of the time. Itu juga tidak ada hubungannya sih sama teksnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Itu masih berhubungan sama teks yang sebelumnya. According to the passage, what did George Pullman do to promote tourism in the town of Pullman? A. He personally showed tourists around the town. B. He published a travel guide to the town. C. He started to invest in the town's cultural development. Or D. He built a new road connecting it to the World's Columbian Exposition. Aku akan kasih kalian 10 detik untuk menjawab. Oke, sekarang mari kita mengecek jawaban yang benar. Nah, ternyata jawabannya benar itu yang A. He personally showed tourists around the town. Kalau misalnya kalian baca ulang teksnya tadi, itu akan ada kalimat seperti ini. George Pullman himself guided the tours. Jadi dia yang membimbing turisnya, tournya, yang melakukan keberlangsungannya gitu. He made sure that any real tensions were rendered invisible to the tourist gaze. Invisible tuh artinya tidak terlihat ya. Berarti ia mau menunjukkan kalau misalnya ada tensi atau ada masalah itu tidak akan bisa terlihat di di para mata turis-turisnya. Jadi tujuan penulisnya mengatakan hal ini itu biar apa sih? Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana Pullman menciptakan citra kota yang indah bagi orang-orang luar. Jadi ia tidak ingin menunjukkan hal-hal buruk, namun hanya hal-hal baik. Itulah mengapa dia secara personal menunjukkan para turisnya sekitar tahunnya ini. Oleh karena itu, jawabannya A. Yang B itu salah karena dia kan turun tangan secara langsung, ia tidak memberikan travel guide. Ini dia invest, tidak, itu juga salah. Sama he built a new road connecting it to the World Columbian Exposition. Itu completely unrelated. Jadi jawabannya itu tetap yang A, yang ini. Oke, next question. Yang ketiga, the passage suggests that George Pullman worked to hide which of the following from tourists? A. His role as an investor in the World's Columbian Exposition. B. His conflicts with the inhabitants of the town of Pullman. C. His efforts to promote the town of Pullman. Or D. His lack of knowledge about how the inhabitants of Pullman really lived. Oke, jadi aku akan kasih 10 detik as always. Oke, jadi mari sekarang kita lihat kunci jawabannya. Jadi kuncinya itu ternyata yang B, his conflicts with the inhabitants of the town of Pullman. Kalau misalnya kalian lihat teksnya yang tadi, ini di kalimat terakhir, jadi bisa kalian backwards aja. Kalau misalnya mau lihat teksnya lagi, itu ada kalimat seperti ini. Constructing a fantastic environment for the benefit of the tourists. Jadi ia ingin membuat environment yang bagus buat para turis. He made sure that any real tensions between his office and the working inhabitants of the town were rendered invisible to the tourist gaze. Ini masih mirip ya sama soal berikutnya, sama-sama mencantumkan kalimat ini. Yang rendered invisible itu berarti masalah-masalahnya tidak ingin ia perlihatkan. Jadi apa sih purpose dari penulisnya? Itu ia ingin menyatakan
bahwa Pullman menyajikan gambaran ideal kotanya kepada orang luar. Jadi orang luar itu melihat kotanya wow banget, intinya seperti itu. Ia sengaja menutupi masalah serius di bawah permukaannya. Jadi jawabannya itu yang A, yang B, maaf. His conflicts with the inhabitants of the town of Pullman. Yang ini. Karena ia tidak ingin menunjukkan konflik yang ia miliki dengan inhabitants dari town of Pullman ini. Sesuai dengan kalimat yang ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke teks kedua. Aku akan bacain dulu teksnya. In the 1820s, the exhaustion of commercial oyster beds along the northern eastern coast set the stage for the industry that would shift the Chesapeake Bay region, located in the southern state of Maryland, forever from an underdeveloped subsistence economy and define its culture for the next 150 years. In the early 19th century, the Chesapeake oyster beds, perhaps the world's richest trove of all shellfish, were discovered. Following the Civil War in 1865, the exploitation built to the fever pitch of a gold rush. More than 1,000 sail craft, including four-masted schooners, sloops, pungies, and bugeyes, dragged heavy iron dredges ceaselessly across the rocks, as the reef-like agglomerations of the shellfish were called, catching oysters by the hundreds of bushels a day. At the time of this activity, the Chesapeake region probably was less isolated than at any time in its history, including present times. In 1886, the oyster harvest peaked in Maryland at some 15 million bushels, an annual production of edible meat equal to the yield from 160,000 head of cattle. The oyster fleet employed a fifth of everyone involved in fishing in the United States. Oyster captains ruled the waves, outgunning attempts to enforce even modest conservation by the Maryland Oyster Navy, charged with policing the oyster beds. On the positive side, the oyster industry of this era most its political clout to force the nearby city of Baltimore to construct the nation's most modern sewage treatment plant to protect the water quality of the bay. So intense was the oystering that it eventually altered the physical shape of the bay's bottom, breaking apart the reefs in which oysters naturally grew. Studies comparing old charts of the bay bottom to new bathymetric surveys have found a dramatic flattening of original bottom contours. This made oysters more susceptible to silting over, and perhaps more vulnerable to the diseases that now plague them, though this latter is still speculative. As harvest slid from the unsustainable peaks of the 1880s never to return, people involved in harvesting oysters saw an easy-to-build, cheaper alternative to the big-sail dredge craft which would require fewer crew. What evolved was a beamy vessel, usually 38 to 55 feet long, the bottom made with simple crosswise planking. It could be built by a good backyard carpenter and hundreds were. Jadi ini pertanyaannya. It can be inferred from the author's description of the beamy vessel in the third paragraph that this boat was A. Made from planking recovered from old oyster boats, B. Relatively simple in design, C. Rarely used on Chesapeake Bay, or D. Able to handle heavy dredges better than earlier boats had. Oke, aku akan kasih 10 detik untuk menjawab. Oke, mari kita periksa kunci jawabannya. Ternyata jawabannya adalah B, relatively simple in design. Nah, kita coba lihat text evidence-nya. Nanti kalian coba baca ulang paragraf ketiga ini, terus lihat. Coba aku balik bentar deh. Nah, paragraf ketiga itu seluruh ini. Oke. Nah, ini nih yang penting. Di kalimat terakhir, what evolved was a beamy vessel, usually 38 to 55 feet long. Nah, sampai sini. Oke. Yang penting itu kata ini ya, guys. Simple.
Artinya itu tidak susah untuk dibuat. Nah, coba kita lihat lagi pilihan jawabannya. Jadi teks ini menunjukkan bahwa perahu tersebut mudah untuk dikonstruksi dan juga tidak rumit untuk dibuat. Oleh karena itu, pasti desainnya itu simple. Maka jawabannya adalah B yang benar. Oke, ini soal berikutnya dan masih merupakan topik dari teks yang sama. Mari kita lihat bersama. It can be inferred from the passage that the Chesapeake Bay oyster beds were similar to the oyster beds along the northern eastern coast in that they A. were discovered following the Civil War, B. were fished primarily by large sail craft that were operated by the state government, C. eventually became less productive than they had been in the past, or D. gradually expanded in spite of diseases carried by polluted waters. Oke, jadi aku akan kasih 10 detik. Mari kita lihat jawabannya sekarang. Jadi ternyata jawaban yang benar itu C. Eventually became less productive than they had been in the past. Kita coba lihat ya. Kalau misalnya kalian balik ke teksnya tadi, ini udah aku rangkum di sini. Di paragraf 1, baris 1 sampai 2. In the 1820s, the exhaustion of commercial oyster beds along the northern eastern coast. Exhaustion itu sebenarnya itu artinya kelelahan, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau dalam konteks ini, itulah makanya kalian harus memperhatikan konteks ya guys. Itu artinya em, ada proses declining ini. Jadi produktivitas di wilayah timur laut, yaitu the northern eastern, itu menurun. Sedangkan di paragraf 3 di baris pertamanya, itu ada kalimat seperti ini. As harvest slid from the sustainable peaks of the 1880s never to return. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa the Chesapeake Beds juga menjadi lebih kurang produktif. Jadi, kedua region ini mengalami penyusutan di oyster productivity seiring berjalannya waktu. Maka jawabannya adalah C, karena mereka menjadi lebih kurang produktif atau mengalami penurunan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke teks selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai 8. Except for flies, all flying insects have two pairs of wings. One of each is attached to the upper mesothorax and the other to the upper metathorax. It is likely that their wings originated as flaps that could be extended from the thorax, allowing wingless insects to escape danger by leaping from an elevated perch and gliding some distance away. Insect wings are unique, having evolved specifically for flight, while the wings of birds and bats are merely modifications of pre-existing limbs. The earliest insects known to be capable of true flight had two pairs of wings that remained extended and did not fold, even when the creature was at rest. Each pair flapped independently of the other pair, a contemporary parallel to this feature being found in the wings of dragonflies, which are members of a primitive but common order of insects. Many advanced insects, such as beetles, butterflies, and wasps, have evolved means to link their forewing and hind wings to form two coordinated flight surfaces rather than four. Ini ada lanjutannya. Most insect wings are laced with vines. These are distinct ridges, the pattern of which is often critical to the identification of individual species. The spaces between the vines are called cells. Those extending to the wing margin are open cells, and those enclosed by veins on all sides are closed cells. Adult insects that emerge from a pupa have wings that at first look crumpled and useless. Extensions of the tracheal respiratory system runs through the vines, and blood circulates in the spaces around the tracheae. As air is pumped through the vines, the wings of these newly emerged insects unfurl and straighten.
As the vines harden, they provide both strength and a degree of flexibility, and the wings become capable of sustaining flight. The vines of the wings tend to be thicker and stronger near the body and along the forward or leading edge, and thinner and more flexible near the tip and along the trailing edge. The trailing edge curls on both the upstroke and downstroke, pushing against the air behind it and producing not only lift but forward propulsion and reduced drag. Oke, sekarang mari kita lihat pertanyaannya. Which of the following aspects of insects that can fly is not discussed in the passage? A. The origin of their wings. B. Their movements while in flight. C. The physical structure of their wings. Atau D. The speed at which they can fly. Oke, aku akan kasih 10 detik. Oke, mari kita periksa jawabannya. Jadi ternyata jawabannya adalah D, the speed at which they can fly. Nah, kita lihat teks evidence-nya ya, yaitu yang ada di dalam teksnya tadi. Yang A, origin of wings. Itu ada di barisan 3 sampai 5. Jadi kalau misalnya kalian balik, itu kalian bisa backward kalau mau lihat. It is likely that their wings originated as flaps, allowing wingless insects to escape danger. Jadi itu salah karena itu tidak ada. Yang B, movement while in flight. Ini ada di baris 25. The trailing edges curls on both the upstroke and the downstroke. Itu juga bukan ya guys. Terus yang C, structure of wings. The entire third and fifth paragraph discusses vines, cells, rigidity, trachea, thickness, etc. gitu. Terus yang terakhir itu speed. Nah, speed ini tidak ada di teksnya, tidak di-mention sama sekali dan tidak ada comparisonnya bahkan. Maka jawabannya itu yang D. Karena yang ditanya itu yang not discussed ya. Ini kan semuanya ada, yang ini nggak ada. Oke. Nah, ini masih dari teks yang sama, beda pertanyaan. Which of the following can be inferred from the passage about the capabilities of an adult insect that has recently emerged from the pupa? A. It cannot fly immediately. B. It has difficulty breathing. C. It uses its wings for imbalance. Or D. It cannot remain upright. Aku akan kasih 10 detik. Nah, sekarang mari kita ngecek jawabannya. Jawabannya adalah A. It cannot fly immediately. Jadi kalau misalnya kalian tahu metamorfosis kupu-kupu, dia kan tidak bisa, pastinya tidak langsung bisa terbang setelah mereka keluar dari pupanya. Jadi kalau misalnya kalian mau text evidence-nya, itu aku juga udah rangkum. Ini dari baris 18 sampai 21. Adult insects that emerge from pupa have wings that at first look crumpled and useless. Crumpled and useless berarti tidak berguna, terus agak kusut gitu bentukannya. Lalu, as air is pumped through the vines, jadi kalau misalnya udara udah masuk ke pembuluh darah mereka, maka the wings of these newly emerged insects unfurl and straighten. Baru sayapnya ini menjadi lebih lurus gitu. Jadi jawabannya itu yang A, karena pastinya mereka tidak bisa terbang secara langsung. Yang B, difficulty breathing tidak disebut. Yang C juga tidak disebut. Dan yang D sebenarnya agak rancu, itu kemungkinan benar. Tapi lebih tepat yang A, karena crumpled and useless itu belum tentu cannot remain upright. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan nomor 8 yang masih dari teks yang sama. The author mentions dragonflies in the second paragraph as an example of insects whose wings are A. Not symmetrical in design, B. Commonly found in advanced insects, C.
similar to those of the earliest insects, or D, capable of circular movements. Nah, aku akan kasih 10 detik. Oke, teman-teman, jawabannya ternyata adalah yang D, capable of circular movements. Text reference-nya itu ada di paragraf kedua, yang ini. Each pair flap independently of the other pair, a contemporary parallel to this feature being found in the wings of dragonflies, which are members of a primitive but common order of insects. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sayapnya capung, itu dragonfly itu capung, itu fungsinya mirip sama earliest flying insects. Itu artinya insekta-insekta awal gitu. Maka jawabannya D, capable of circular movements. Ya, dari sini. Oke, sekarang aku akan bacakan teks terakhir untuk menjawab pertanyaan nomor 9 dan juga 10. Viewed from a formalist perspective, art is appreciated from the enlivening aesthetic experience its visual form can provide. The name formalism turns from the primary focus of this perspective on the artistic form of the work, its line, shape, color, texture, and composition. For the formalist, art is to be valued for its artistic qualities, separate from its connection to the larger world. In the case of a film, the viewer would concentrate on its formal qualities, for instance, camera compositions, editing rhythms, settings, lighting effects, dialogue, and soundtrack, while ignoring the film's contextual relationships to social and political issues. It is believed that such non artistic considerations only detract from the aesthetic experience the work's artistic form can provide. Although the formalist approach pares away history, morality, and virtually everything other than color, shape, technique, and composition, this approach does get the viewer to look closely and respond with feeling to the artwork's sensuous qualities. In contrast to formalism, contextualism is concerned with the appreciation of art in context, that is, in relation to the rest of life. Like a wide angle camera shot, contextualism takes in the big picture. Everything that surrounds and relates the artwork is relevant. The viewer, the artist, the physical setting of the work, and the art, culture, and society that gave birth to it. For the contextualist, a full appreciation of film is impossible without information about its director and the director's creative process, as well as knowledge about the era and the culture of the country in which the film was made. The strong point of contextualist approach is its ability to expand the viewer's understanding of the work in relation to the larger world. In contrast to reductive focus of formalism, contextualism offers the viewers many ways of looking at and giving meaning to the artwork. Its major limitation, the formalists say, stems from its primary concern with facts and theories. They argue that contextualists can often emphasize fact finding and theorizing to the exclusion of any sensuous response to the work of art. Nah, pertanyaannya adalah ini. The author makes a comparison between a wild angle camera shot di baris 15, line 15, and the way that contextualists A utilize a large range of artistic styles, B interpret the formal aspects of art, C study various influences on work of art, or D emphasize aesthetic experiences. Nah, aku akan kasih 10 detik. Oke, kita cek. Ternyata jawabannya itu yang C. Study various influences on a work of art. Coba kita lihat baris 15. Nih, ada di sini. Jadi dia membandingkan ya. Ini kalau di bahasa Inggris itu namanya simile. Metaphor. Maaf.
like a wide angle camera shot. Jadi seperti angle kamera ini. Contextualism takes in the big picture. Nah, jadi apa sih itu artinya? Komparasi apa yang dilakukan oleh sang penulis? Mari kita lihat. Study various influences on work of art. Jadi di baris 15 ini penulisnya ingin menunjukkan bahwa oh ya ini metafora ya guys. Menunjukkan bahwa kontekstualis ini berfokus pada banyak influensi terhadap berbagai bentuk dan memberikan semacam pengertian terhadap artwork yang mereka lakukan. Maka ini, study various influence of art adalah jawaban yang paling benar. Oke, sekarang pertanyaan terakhir kita. The first paragraph mentions all of the following as examples of artistic forms except A. Texture, B. Color, C. Morality, and D. Shape. 10 detik. Mari kita cek jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Morality. Nah, we're looking for the one choice that is not an example of artistic form. Ini gampang karena kita tinggal lihat paragraf yang pertama yang ditanya yaitu tentang formalism. Terus kita lihat aja dari pilihan ini itu mana sih yang nggak ada. Karena ini except kan. Except itu berarti yang nggak ada. Coba ya kita lihat paragraf pertama. Nah, yang ini guys, viewed from a formalist perspective, art is nih. The name formalism stems from the primary focus of this perspective on the artist's form of work. Nah, kita checklist yang tadi ada di pilihan. Berarti tadi kan kalau misalnya kalian lihat pilihannya itu yang A, tekstur. Ini ada. Color ada. Sama shape ada. Ini tadi yang di-mention. Nah, kita mempertanyakan dong, yang nggak ada itu apa sih? Ini kan udah 3 ya. Berarti cuma ada satu pilihan yang nggak ada. Karena line sama composition ini nggak ada di pilihan tersebut. Nah, coba kita lihat. Nih, aku checklist ya. Tekstur tadi ada, itu malah yang pertama tadi kita cross out kan. Color ada, yang nggak ada itu ini guys, morality. Tadi kalau kalian ingat, itu tekstur ada color, shape, composition, sama line. Berarti yang salah itu morality, ini nggak ada di dalam teks. Ini simple banget sih guys untuk dijawab. Jadi sayang kalau misalnya soal yang seperti ini tuh kalian nggak dapat poin. Karena ini termasuk soal bonus hitungannya. Gitu. Oke, sekarang udah selesai, tapi sebelum itu aku mau memberikan beberapa tips atau bisa dibilang juga lah key main takeaways. Karena aku ingin menunjukkan cara kalian bisa menjawab TOEFL ini dengan lebih mudah. Yang pertama itu tone. Jadi kalian harus mempertanyakan dulu how does the author sound. Ini penting banget karena kalian tuh jadi bisa tahu topiknya membicarakan apa dan kalian jadi bisa tahu pandangan penulisnya terhadap topik ini. Bisa mengetahui perasaan penulis sama how the writing feels. Misalnya formal, kasual, atau penuh emosi, netral, begitu. Nah, cara identifikasinya tuh gimana? Kalian bisa lihat pilihan kata atau diksinya. Apakah ada emosi atau netral? Apakah penulisnya sedang objektif, sedang mengkritik, sarkas, dan lain-lain. Nah, kenapa sih tone ini penting? Karena ini membantu kita mengeliminasi em, pilihan-pilihan yang salah. Kalau misalnya kita udah melakukan teknik eliminasi, itu pasti mudah untuk mengetahui jawaban mana yang benar. Kalau misalnya nadanya netral, maka pastinya jawaban dengan emosi yang kuat itu biasanya salah. Biasanya ya. Sedangkan kalau misalnya nadanya itu kritikal,
maka penulisnya itu biasanya tidak menyetujui ide utamanya, seperti itu. Terus yang kedua, purpose. Kenapa penulis memilih untuk menulis ini gitu. Jadi apa sih purpose? Purpose itu alasan sang penulis nulis teks atau paragraf tersebut. Common purposes apa aja? To inform or explain, untuk menjelaskan gitu. To describe, mendeskripsikan atau mengilustrasi. Nah, kenapa sih purpose ini membantu? Karena ini membantu kita mengidentifikasi informasi apa yang penting. Terus apa aja pilihan yang terlalu spesifik, terlalu emosional, atau bahkan tidak relevan dengan topiknya. Jadi off gitu. Cara kita mengetahuinya atau cara kita mencarinya itu gimana sih? Nah, jadi kita pertanyaan-tanya harus pertama-tama harus mempertanyakan pertanyaan apa sih yang sedang teksnya ini menjelaskan. Jadi apa yang ingin dijawab oleh teksnya. Terus yang kedua itu apa yang ingin sang penulis kita yang ingin penulis kita pelajari. Jadi apa sih kita mau belajar apa dari teks ini? Begitu, guys. Yang ketiga adalah course. Jadi passage ini tuh atau teks ini itu overall tentang apa? Course ini biasanya main idea, structure, dan juga development of the passage. Jadi apa yang kita harus cari itu topik dan juga main idea. Mungkin ini agak rancu juga, tapi kalau misalnya kalian udah dapat main idenya, itu pasti gampang. Nah, ini kenapa course penting? Karena membantu menjawab kalau misalnya ada pertanyaan gagasan utama gitu. Kalian tuh jadi tahu yang mana kan. Sama juga bisa mengeliminasi jawaban yang salah gitu. Oke, jadi cukup begitu dari aku. Terima kasih banyak banget for staying with me throughout the video, udah nonton sampai akhir. Semoga semua yang kalian cari, kalau misalnya kalian mau ujian TOEFL atau ingin kuliah di luar negeri, semoga disukseskan dan berhasil. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Dan jangan lupa, StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran di textbook catatan dan juga latihan soal. Linknya ada di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jadi jangan lupa dicek ya StudyMates agar kita semua bisa mendukung Let's Study dengan baik. Kalau misalnya kita dukung, makin banyak video yang bisa kita tampilkan. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates. Jadi jangan lupa follow akun media sosial StudyMates pada Instagram, Twitter, dan TikTok juga agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat semuanya!